Всем привет, дорогие. Доброго вечера и хорошего настроения. Меня зовут Юлия, и мы продолжаем с вами сегодня Baldur's Gate 3. Если еще настройки я, по-моему, забыла сделать. Вот это надо выключить, и вот это выключить. Так, где... сижу здесь. Ну, единственное зеркало в лагере, и то вампира. Так, я понятия не имею, что сейчас будем делать, потому что, блин, все как-то сложно и с трудом пока. Но мы что-нибудь придумаем. Так, это что? Это Подожди, а с иссохшим можно поторговать? Подожди, ну-ка. Что ты мне там продашь? Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Странно. А почему он отображается как... типа, может быть, тот факт, что я могу вкидывать в него деньги, отображает его мешочком. Что там, кстати, Вола? Мы же вытащили, подождите, мы вытащили камень от паучихи. Надо сейчас дать Истарину книжку почитать. Та-та-та. My good fellow. Quite the cozy setup you have here. Иди нафиг. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Когда выстрелит что, он получает бонус. Так, у него 300 монет, а у нас продать пока нечего. Ну, будем знать, что у него есть деньги, еда и т.д. и т.п. Так. Пускай стоит. Дать Астарину почитать. Да подожди, в смысле? Игра, ты стебешься? Он не дает мне перебросить камень, Астарину. Что за фигня? Ну-ка. Блин, можно же вот так. Ну-ка, возьми. Что за ерунда, блин. Don't touch me. You feel its connection, its longing to be opened, to share its secrets. You open the book to the first page, with its shifting glyphs and strange whispers. В смысле? А потом, получается, ее испытание перевернуть страницу. А почему не Мы же... Я ему камень только что дала. Мы ее до этого открывали или не открывали? Я уже честно не помню, что я делал в прошлый раз. Камень у меня, книга у него, блин, и... The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs, but you almost understand. Да что ж такое-то? О, вообще все плохо.
Every symbol seems to burn your eyes. You can feel them searing into your mind, into your soul. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Кусить тьму, погрузиться в нее, перелистнуть страницу. Ах ты ж. Все так наблюдают. The glyphs scream, searing your mind. You feel lost, tossed in a sea of arcane power you can neither control nor comprehend. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you you should never have known. Тут Гейлу вдохновение привалило. Ну, теперь можно с мертвыми говорить. Или до этого можно было. All right, what now? Так. Я еще хотела посмотреть, не помню, улазила я в ту пещеру или нет. Я просто прошла игру уже столько раз, еще столько же раз начала, что я реально уже не помню, что я на этом самом персонаже делала. Это просто капец. Вот скоро буду записывать, короче, все просто по пунктам. Мы вот у скелета орфиста были или нет? Пошли проверим. Надо будет реально список сделать. Да, мы были у скелета орфиста. Спускаемся взад. А эти два самые умные с нами не пошли. Та-та-та. Здесь мы были. Вроде были. А если мы здесь были? То мы что, здесь не полутали? Нет, мы здесь полутали. Здесь полутали, а почему Гейл без палки? Keep a blade close.
В этом ящике лежит посох. Не бог весь что, но как бы это посох. Certainly. Куда мы его дели? Мы его продали? Что мы с ним сделали? Память подводит меня. Просто тема вспомнить все называется. Very well. Краски. Тут бумажки. Тут еда должна быть. Да. Тут шмотки. Тут оружка. Тут ни хрена. Таинственное исчезновение палки, ну, будем считать, что так должно быть. Тогда... I've got a long road ahead. Что тогда? Better not be cursed. Где мы еще не были? С гарпиями надо сражаться. Можно поговорить... Сходить поговорить с египтянки. И карга. По сути, ни хрена больше и не осталось. Можно еще в подземье спрыгнуть, башню облутать. Кору Сусу разобрать. Так, давайте здесь сохранимся. Вроде здесь ничего не должно пойти неправильно, если мы спрыгнем в подземье. Но мы на всякий случай сделаем вот так. Так. Блин, а у меня нет телепортов получилось.
Так, вы что там в жижу какую-то вступаете? Ай, ну молодцы. Кто наступит в яд, сам виноват. Non fit injura. Джеронимо. Just when I was getting used to the sky again. Broken bones. God, what's happening? Так, здесь нужно сейчас осторожненько. Never wanted the easy path. Timasts, known to cause confusion. Let's not get too close. Wonder if the gods are watching me. All right, time to skulk about. Something over there. The air here is rife with fungal spores. Must be myconids nearby. Капец Гейл умный. Wish I had a bag of holding. Ответы на все вопросы просто. These boots have seen everything. If everyone else minds their business, I'll be fine. Breathe deep and move.
brace for a vicious battle. More are coming. Who? What in the hells are you? They're coming. They're coming. Скажи мне, что этот голос мне не чудится. That's a Myconid. And it's warning us. They are coming. You are coming. On my way. Так, сейчас. Timask and torch stalks. Hell of a combination. Get confused by one, blown up by the other. О, You нет. know, for all the time I've spent lurking in the shadows, I've never ventured into the Underdark before. Hardly a luxurious setting, but it definitely has its upsides for a vampire. Or its undersides, because it's... well, you know what I mean. Undersize. Can you believe this is my first time in the Underdark? The world is so big! The Underdark has a certain menacing beauty to it. Though I'd be happier admiring it from a safe distance. Just out of view. Carefully now. Can't risk being in open view. Best be on my way. You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices, the harmony of an entire collective. Sovereign, she has come. She is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The Sovereign is threatening you. State your purpose. Поведать правду о паразите. Ты ищешь способ избавиться от него, и проще лишь дать тебе пройти по их землям. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the Sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. I can mend neither skin nor spirit, but we still might commune. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The Sovereign expects you.
Так, спокойно. Don't. Что с тобой случилось? Dwega! Slashed me! Poison! Дайте ей противоядие. Gods! Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? И что, обязательно нужна причина, чтобы помочь кому-то? Down here? Tends to be. But I'm nearly good to get on my feet. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, Carl's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Ты не в том состоянии, чтобы кому-то помогать. Maybe not, but you are. I need you to rescue my kin. We can pay. We're Ironhand clan, best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. А я сейчас подумала, а мы гном-то с мельницы-то сняли или нет? Надо сходить проверить. Что там раскапывают двегоры? Some dusty temple. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. Ладно, я освобожу твой клан, если смогу. Thank you. Only wish I could go with you. But here... I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwergar ass. I'll mark where I made my escape, and wait here, I suppose. Not much choice, eh? Так, там сапоги с дополнительным перебежкой. У кого сапогов нет? У кого сапогов нет? I'd love to, thanks. Карлах они будут полезнее, чем Гейлу. Гейлу потом что-нибудь другое найдем. No time to rest. You know, The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker, I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwergar, dark dwarves chopping myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakeward. The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwergar invaders near Lake's edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dwergar invaders, huh? I'd like to hear their side of the story first, but all right. Почему двегоры напали? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwergar. The Dwergar seek a gnome. It is a guest. Вы дали приют беглой гномихе? Благородный поступок. The Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song.
Ну ладно, я прикончу двегеров поблизости. An illusion comes over you. A dwergar choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. The sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the circle a service. We will await word. Moving ahead. Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Так, подожди-ка, а где народ-то мой? Чё вы там добегаете? Welcome back. Have you made any new discoveries? Мне не приходилось слышать о сообществе блистательных. Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Заживатели разума подсадили мне в мозг паразита. Truly remarkable. But why come to the Underdark, where they hold so much power? Рассказать историю целиком. You were infected by an illithid tadpole? It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Omelium! I hope this is important, Blurg. My Zerkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside her head, but she hasn't turned. No ceremorphosis. That's impossible, but intriguing. Are you looking to have it extracted? Друг и летит? Как это вообще возможно? I have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the grand design. I ask that you refrain from violence, while I respect that your opinion of my kind may not change. Что такое великий план? A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. Расслабиться и позволить разуму милому прикоснуться к твоему. As the Meloon's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive, awake, almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete, as should your transformation.
But the lava is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Что случится, если снять стазис? I can only theorize, but I suspect your transformation would be both agonizing and instantaneous. I thought it was always agonizing, Ammelium. Well, yes, but that wasn't my point. Ты можешь извлечь личинку? No. It appears to be shielded from physical and magical influence. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. Как-то нерадостно это звучит. It is not ideal. The process would surely kill you. But not to worry. Should you transform, I will happily perform a new examination. Рассказать Амелому о странном корабле летидов, на котором тебя держали. A nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Спасибо за информацию. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Разве не стазис причина того, что я до сих пор жива? I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. И что же это за субстанции? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh ton of madness and Timosk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timosks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Волшебно. И где же мне искать эти грибы? The Underdark, of course, although they are quite rare, and their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. И где живет эта Ленора? The southwest when I last saw her, although her tower does have a tendency to move. Хорошо, вернусь, когда раздобуду грибы. May your travels be safe and swift. I have never seen anything like it, Blur. Is my species evolving? А, вот, блин, что мне дает гриб-то. Я все думаю, что же он мне дает. У меня постоянно такой бардак в этой самой, в инвентаре, что я каждый раз не могу понять, что мне всучает.
Ну что ж такое-то? О, господи, я уж напугалась, куда делся. Поторгуем Welcome давай. back. Have you made any new discoveries? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Да, цена у сапог, конечно, тоже хорошая. Понять не могу, что это Very за. well. How is your more personal research progressing? The nutrition my species receives from humans is Keeping the old turnip. Чего? А, это я книжку почитала. Вот так вот начитаешься, блин, всякой срани. Ай, старя. Fleshwalker, tongue talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Так, сейчас.
Наполнить сердце образами самых дорогих тебе мест. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. I mean to join you. Ну, очень хорошо, можешь идти со мной. Remain in the Underdark, and I will follow. We cleanse the rot together. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Можешь его описать? Bald, blue tunic, dumb as a stick. Он мне не встречался. Right. Never mind. Могу поискать его, если хочешь. Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me, you'll find yourself skinned and stuck with a fat old lout. Кто он тебе? My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. Так, покажи, что на продажу есть. Да, тут много чего интересного у тебя есть, но денег у нас примерно нифига. Balin, where are you? Это сохранится. А, это я ворвала нормально. Там мы все удачно вынесли. Блин, от этого гриба теперь отцепиться только через 2 граф можно. Пойдем попробуем. Я не знаю, справимся мы сейчас с 2 горами или нет. Блин, я не знаю, какого у него уровня. Но попробовать стоит. Сохранимся перед этим. Don't mind if I do. Anything of use?
camp. Looks abandoned. Мы, конечно, крадемся этому грибу, пофиг вообще. Че, у всех внимание провал? А я вот знаю, где он стоит. Можем сейчас сразу туда метнуть что-нибудь. Блин, они так-то жирные. Они 7-го уровня, блин. Если мы их победим, это будет жесть. Шанс 45%. Can't slow down. Quietly now. Молодец. Carcass can rise. Dum-de-dum. Surprised you spotted me.
Ах ты ж падаль. Тут горит. И это неудобно. Вот мразь. Time for a cull. Серьезно? 60% шанс. 60%, и ты мне воспользовался. Помянем. Не, с ними сражаться бесполезно. Они 7-го уровня. Очень большие. Не, ну я думаю, что есть шанс с них выиграть. Но надо начинать по-другому. Надо там все засрать в доме и здесь засрать. Prime spot for an ambush. What a charmer. While I'm at it,
Я не знаю, на кой хрен я вообще сейчас трачу на это время. Но на какой-то хрен трачу. Bit of caution never hurt. Attention. Handy. Бля. Вот где он там стоит? These boots have seen everything. Понятно. Under their noses. Давайте отходить. No fun at all. Of course. What now? Да, урона по нему вообще почти нет. Have to keep going. Jimmy on the go.
Let's move. Ready or not? Так, нам надо вот здесь вот поджечь все нахрен. What? Выглядит. Sometimes the only way out is through. Out of sight, out of mind. Easy. Can't see a thing from down here. Their worst nightmare. Moving. Ах ты ж мусор. Ладно, батим на гриф. Here goes nothing. Окей, слава. Ooh, fun. Так, ну тут минус 2. Еще 2 в бою. Incoming. Ждем. Death is but a word away. Сколько все это еще будет тлеть?
At the ready. If everyone else minds their business, I'll be fine. Fuck yes. Swords meet sorcery. Ну, бегает он где-то в инвизе, хрен пойми. С другой стороны, дорога у него вроде одна. Не оставляй следов, правильно все. Вот так вот будем сделать. Ну, окей. Ютубишка виснет. Ну что ж поделать. Он мне пишет, что состояние трансляции в норме, короче. Я не знаю, что там происходит. Здравствуй, Акси. Bye forever, pal. May the dice roll in my favor. Чувак идет или не идет? Или мне его выкуривать сходить? Стоит, мне кажется, вот здесь вот надо туда бросить что-нибудь. Пойдем туда насрем. Outmaneuver them. Ага, где-то. Оба-на! Попались. Попались. Breathe deep and move. Let's cook with fire, baby. What fools these mortals be. Ах ты ж мусор. Плохо. Плохо. Ну ладно. Сейчас будем исходить из того, что у нас есть. Gods, it's hot in here. А у нас есть Карлах.
Spill some blood. 91% попасть, и он ими не воспользовался. О, это вообще, это просто шедевр. Стариан. Let's go. Иди в угол. Put him up. Ну все, уже только. Давай, пожалуйста, попади. Ну, хоть так. Nothing important is ever easy. Best be on my way. Softer than a whisper. A tale for the ages. Пожалуйста, Сталин. Yes, here. Now they see me. No, I don't. Что ты до мага-то докопался? Пожалуйста, мать, ну сними его. Спасибо. Time to press ahead. Watch this. The lance board is set. Torment! Let's light them up. Don't linger. Just like old times. Ready for another round? Нормально, кстати. Местность зарулила. One day I'll catch a break. Че ты крадешься? Можешь больше не красться.
А, тут теперь еще 3 трупа поднятых, да? 3-4 трупа поднятых. Помянем. И у них по 28 хп. Light on my feet. Нет, тут 3, 4, 5, 6 трупов. Such an undignified position to find oneself in. Сюда не попасть. Может, откуда-нибудь отсюда стартануть бой, ну-ка. Maybe I should stay crouched forever. Best be on my way. Так, посидите тут. Пять 17, легкая фехтовальная. Блин, а там где-то в камне можно вытащить клинок, и он тоже фехтовальный. Что такое? Кривой жезл огненных шаров. Действие, чтобы сотворить с помощью этого сломанного жезла заклинание огненного шара. Все оказавшиеся очень близко рядом существа должны пройти испытание ловкости. В случае удачи цель получит 8,48 урона огнем, при удачном исходе половину урона. Ну-ка, Гейл. Что там у тебя попало? А, она как этот. Понятно. Мы сейчас это оставим. Best think ahead, or I'm lost. Wonder if the gods are watching me.
Если до башни дократусь, то этих пока убивать не будем, потом их зачистим. Хотя они, наверное, часть квеста на 2 игры. Блин, надо сейвы почистить, какой-то бардак. Я просто никогда не пользовалась этим заклинанием. Я не знаю, что сейчас будет. Мне так интересно. О, она теперь там катается. Да, теперь я и управляю катающейся сферой. Восхитительно. А что там по поводу чего-нибудь горелого? Гейл, по-моему, было. Yes, of course. Waiting with bated breath. Ну, а Старин, это не смешно. Ты серьезно? Let's have a little fun. Интересная тема. А если прыгать? Просто прыгаешь, окей. Never a dull moment. With haste. That's a friendly-looking shadow. No gloom, all doom. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, да? Let's turn someone inside out. Ты глючит-то, ну, так ты одна за всех. Да, я сегодня одна за всех. Когда?
По-моему, мы на вторник с ребятами договорились, если мне память не изменяет. Я всю эту неделю то у ребят смены, то я болела, так что эта неделя была просто бардаком. Вообще не поиграли. Договорились на следующий, во вторник поиграем. Так что до вторника я тут одна. They won't know what bit them. Another step forward. Серьезно. Don't want to draw any attention. Mr. Rill. Мистер Рил, да. Ячеек нет ни хрена. Так, что это должен догореть, по идее. С этим давайте разберемся. Раз, два, три. Кайфовая стрела такая, летит куда хочет вообще, через все эти самые. Вот. Так, у меня тут браузер немножко сказал, что он не хочет работать. Нахрен бы я пошла. Сейчас его отпустит. Не знаю, вроде должно было починиться, а может быть не починилось. Сегодня как-то все очень мутно. Вообще, откровенно говоря, что-то YouTube пердолит, да. Let's spill some blood. This way. У тебя стрела, что ли, с ядом? Я не понимаю, почему плюс один.
Вот это ты, мать, молодец. Very well. Горжусь тобой. Всегда гордилась. I don't need any attention Кстати, right now. сиди. Так, это вообще все ячейки пока сказали. Что с тобой делать? 1.8, 1.10, вроде бы. Жмыхни, блин. Молодец. It shall be done. О, нет, теперь они бегут сюда. В Карлах. Твоя очередь. Let's have some carnage. Блять, что на луке такого, что ему постоянно +1? Натравлен, что ли? Ничего не понимаю. Keep them Но guessing. на всякий случай отбегу. Time to push my luck again. Victory is assured. Подожди, ты серьезно? Outflank, outsmart. Или на днем какой-то баф. Ну-ка, лети, Катя. Time to kill. I won't give in. No time for mercy. Ну, мы подебили. Уже неплохо. Со сферой было весело. Пойдем телепорт откроем. Вообще надо идти... What creatures live in waters this dark? Always room for more. Да и чеки гео устроили. Кто забежит в огонь, сгорит. Вытаскивать мы его не будем. Какое внимание, право. Ну-ка, Гейл. Lovely day, this. For now. Something over there. Нифига. Вот это кайфово, короче. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Don't waste a step.
Залитый кровью дневник. Журнал, в котором описывается внешний вид и качество различных самоцветов, добытых в недрах земли. Рядом с зарисовкой каждого камня отмечается вес, цвет, частота и прочие показатели. Подчеркнута запись для крупного рубина, написанная трясущимися возбужденными штрихами пера. More for me. Так, пошли в лагерь. Yes. Ага. Пока вроде никто ничем не хочет делиться. У вас недостаточно припасов. Да в смысле, у нас полный этот самый, полный ящик еды. Или она считается только если вывалено в общий этот самый. У нас тут еды, тут что-то жопой жуть, мне кажется, нет? Типа только так работает. Долгий отдых сейчас восстановит очки здоровья, ячейки заклинали лишь до половины их максимального значения. Не бросить. Подожди. В смысле, блин? Одних вот этих сумок 9 штук. Как это работает? Ну-ка разделить. Давай, ну-ка я к себе сейчас 2 положу. Чё за бред? Come on. Come on. What are you hiding? Can you summon the dead? Bring them back? Can you... can you shut up and let me read? Я ничего не говорила. What? No, not you. I was just perusing this little finder. Will you shut up? Forgive me. This book reads you more than you read it. Как это? I mean, it plays with your mind. There are secrets here, but the book has spirits. They fight you every step of the way. I almost reached the end before they drove me out, and drove me all but mad. Now, every time I open it, the voices surge back into my mind. I can't reason with them. They exist to protect that book. С этим можно что-нибудь сделать? Maybe. Maybe not. It's hard to know what's lurking in here. Someone went through a lot of trouble to protect this tome. It has to be something more than a book of cantrips. Still, I doubt this will help us with our parascience. Maybe it's better to put it aside for now. Что ты хочешь в ней найти?
It's a book of necromancy, full of secrets about controlling the dead, returning the dead to life, and who knows what else. Whatever's in here, it might give me an edge over Cazador. Free me from him entirely. Although I can't make any progress as long as those spirits remember their mission. It seems to be all they know. Still, if nothing else, maybe I can beat Cazador to death with it. Не, ну мы на самом деле, почему бы не бросить в него книжкой на всякий случай еще? Мы абсолютно точно об этом подумаем. У меня есть еще дурацкий план. Я не знаю, этот самый, получится у нас его сделать с ребятами или нет. Потому что я хочу забросать Кассатора крысами. Теперь нужно подбирать каждую крысу на пути. There you are. I was just thinking about you. And that delicious moment we shared the other night. Имеешь в виду, когда ты меня укусил? The very same. I've had this condition for 2 centuries, but truth be told, you were my first. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. Очаровательно. Вот ты же на чужие шеи заглядываешься. Я оскорблена в лучших чувствах. Don't worry. There's enough of me to go around. I'm a man of tremendous appetites. I don't think they'd volunteer, of course. But it doesn't make me any less curious. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like well-aged brandy. But the Gith? What in the hells would she taste like? Если не против его пивка. Наверняка что-нибудь экзотическое. Ликер из Амна. Oh. Well, that sounds very appealing. I'm almost convinced. Но это ведь все по-прежнему теоретический разговор, ведь так? Absolutely. A mere thought experiment. So, in the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Ну, разумеется, тебя. Oh. I'm flattered. Who knew you had such taste? Unfortunately, all this talk is getting me hungry. I better find something I can actually sink my teeth into. Удачной охоты. Nothing out there will taste as good as the alternatives, but I'll make do. Sweet dreams. Так, ты... Need something? Ага. Так, ты уже это самое забачен. Все? Больше никто не хочет общаться?
Капец, народ скукота. Он один вообще разговаривает в этом лагере, блин. Вы чё? Гел, я знаю, что тебе есть что сказать. What's on your mind? А, вот что-то у тебя есть. Я раньше понятия не имела, что колдовать так просто. I assure you it's not. Don't get me wrong, you did well. The somatic component, the verbal component, even the focus on the inner self that invites Mistra in. But I was still your conduit. To perform such a feat alone requires much and arduous study. Yet it is life's most worthy pursuit in my impartial, if not humble opinion. Тю, все. Ты что скажешь? Бля. The Blade of Frontiers at your calling. Ой, давайте послушаем его, а то у него и так и будет все это висеть. Каково это быть сыном великого герцога? Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Baldur and stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. Придворные танцы? Не откажусь на это взглянуть. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Ты танцуешь как пьяный огр. Люблю посмеяться. Продемонстрируй. Well, give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a move or two. Ага. I promise. Удачи. Clumsy oath is well within my repertoire. Что ты думаешь о Рафаэле? He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Избавь меня от притч. Я не собираюсь заключать сделок с таким, как он. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Расскажи мне, Уилл, как ты стал клинком фронтира? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. After my exile, I was hunting near the Cloakwood. I heard a child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after.
Интересно, что стало с мальчиком дальше? I left him with his uncles. 5 years on, and he's flourishing. If only every child was so lucky. I mourn the ones I could never save, whose cries I never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Теперь я наконец-то знаю, как выглядит живая легенда. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Что ты думаешь об этом эльтистском могуществе, которое сулил нам гость во сне? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious, but once you've taken a lithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Нам грозят неведомые опасности, Вилл. Тебе не кажется, что за любое преимущество стоит хвататься? Да серьезно. Обосраться проводим. Yes, I suppose we should. Though I'm more than a bit wary. Still, I am the frontier's avowed protector. New dangers require new skills to vanquish them. If the tadpole must be my curse, then let the powers it grants me be the Sword Coast's blessing. I will consume what I must to make it so. Каково оно быть дьяволом? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Я вижу клинка Ферратира, ни больше и не меньше. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Так, ладно, здесь поговорили. У тебя что-нибудь есть? Copper for your thoughts. Каково это не иметь возможности никому прикоснуться так долго? Sad. I couldn't let myself feel sad in the Hells. Letting my guard down would have been a death sentence. And letting, say, a Cambion near me would have been disastrous. I thought it best to just keep my distance. But loneliness that deep gets into the marrow. Now that I'm here, among friends, I can feel it burning out of me. Little by little, step by step. Я хочу поговорить про способности, которые нам дают личинки. You really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. And yet, you're more mind flayer than ever. Hope you don't expect me to follow your lead in this.
Это свой выбор, но я думаю, что личинки делают меня сильнее. Do they? I'm not sure either of us can say one way or the other. We don't know what the costs might be just yet. Блин, у меня иногда сбрасываются эти самые число по преимуществу. Возможно, нам придется противостоять культу, могущество которого окажется слишком велико. Тут никакая помощь не будет лишней. Срань господня. How do you do that? Always making sense when I least want you to. Fine. I'll keep an open mind, all right? I can promise that much. Now, are we done here? Та-та-та-та. Так. Так, ну что теперь еще произойдет? Гости во сне? Да, гости во сне. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You thought a mind flayer might know how to extricate one of its own from you. But Ormelowum couldn't help you. Your tadpole lives. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Амелова говорила о какой-то странной магии, не дающей извлечь личинку. Ты что-то знаешь об этом? Ormelowum is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Ormelowum realized this before he attempted a fatal extraction. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Вот вроде до хрена сказал, а вроде ни хрена, короче, не сказал. Он сказал мне то же самое, что я вынесла у Амелума. Расскажи мне больше об этой магии. It imbues the parasites with special powers. Some that benefit, most that harm. But more importantly, it enables the hosts to be controlled. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Почему ты меня защищаешь? Because
Because I am just like you. And I need an ally. Just like you, I was infected with a Mind Flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells. They need me. I have to go. Погоди, ну что тебе нужно от меня? The power I used to protect you. I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can. But sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Ну, ёшки-матрёшки. Watch your back. Never a dull moment. И долго на нем еще-то будет держаться. Помеху при проверках на мудрость. И так, чтобы его это часто было нужно. Это вообще снимаемое проклятие, нет? The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Смотрите отверстие. Пью, ничего не заметили. The tunnels were created deliberately, but whether by tools or claws, you cannot say. Так, ну-ка. What a charmer. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. О, You recognize the odor. The foul scent of carrion crawlers. Centipede-like aberrations that feast on the dead. At one time, these caverns must have been their banquet hall. The creatures are either long gone or waiting patiently in the darkness. понятно, лучше руки туда не совать. Can't give up now. Very well. Shouldn't have made me your enemy. Ух ты ж, Господь всемогущий, опять этот червь. Булей. Крадемся, тихонько, как мышоньки, давайте. Никаких булей.
torch marks. And it's not me this time. Time to kill. One with the weave. Yes, yes. Let's march. Don't mind me. Get me up, would you? It's a gnome's life for me. Так. What now? Ну, блин. Really? Now? Don't want to think about why my eye is itching. Сидеть тут, пойду отключать. Спокуха. Breathe deep and move. Давай беги сюда. Something's burrowed in there. Something big. Давай не будем проверять, что там за биг сидит в норе. $40 очков опыта за что? И сохранюсь. Вечер, доброго дари, застой. Так, нам сюда надо, да? Here we go. Закончила, пришел в гости, ты подебил Орин. Рога опять за всех работу делает? Да, я еще свапнула ее со Старианом профами, короче, под профами, под классами, и теперь это... То, чем раньше занимался Астариан, занимается она. Да, он просто сидит в тенях и шуршит оттуда с луком.
might be useful. Да, никакого толку. Так, а здесь где-то можно копнуть, да? Ну-ка, где лопата? Начать копать. Вот давай здесь копнем. Я вообще надеюсь, что из-за того, что я тут в подземье ковыряюсь, у меня там сверху ничего не поломалось. Надо будет сейчас сходить, посмотреть, жив ли Хасин вообще. Вообще, по идее, ничего не должно было сломаться, потому что при переходе здесь нет предупреждений. Так, вот сейчас только будет проблема с тем, что дверь она может не вскрыть. Упс. Так. Сейчас, обожди. Там где-то есть перчатки с ловкостью. Can't keep me out. Да ты серьезно, мать? Смех Астариана слышно с той стороны башни. Так, ну-ка, выкинь вот эту срань. Надо сначала вскрыть, потом цветы забирать. Серьезно? Зачем мне Астарина сюда тащить? Ну давай. О, критический успех случится раньше, чем, блин, мы наберем нужно. Так, теперь цветок можно забрать. Maybe I need more pockets. That might be worth a look. Я ей просто с ловкости рук убрала эти самые перки, чтобы, ну, на уговоры потратить. Типа, думаю, окей, вскрывать будет в основном Астариан все равно. Как бы я без него не хожу. Думаю, уберу из ловкости рук, короче, точки, поставлю в уговоры, блин. А тут одна единственная дверь во всей игре, которая ей понадобилось вскрыть. Да. Я Астариана не был рядом.
Так, у нас у кого-нибудь полет есть? Ладно, сейчас этих заберем. Еще у Гейла, наверное, есть. Блять. Let's go. A little souvenir. Wizard's Tower is his sanctum. Private place for research and respite. But as this wizard's not home, I say we take a peek. I wonder. Так. Пам-пам. Your desire. Туманный шаг у него есть. Цепитесь. Someone there? No rest for the wicked, I see. Have a lot on my mind. And, well, in it. Quite ready for you. I venture forth. Yes, of course. Так, уж сработало неплохо. Yes, of course. All right. Блин, а мы ошейник не откопали. Откопать ошейник и вернуться.
Looking ahead. Should mind my step. Ой. Так. Ready and willing. This will come in handy. Палку, что за палка? Давай смотреть. Не так, чтобы это... А, нет, эта палка лучше, чем твоя палка. Окей. Теперь у нас есть какие-то благословения. All's well that ends not as bad as it could have. Альминстер говорил, что мало какое чудо могло сравниться с Надхалом, парившим в небесах Фейруна. И наверняка был прав. Этот интернийский анклав в свое время был настоящей жемчужиной империи магии. Бывшие его башни его подпирали саму небесную твердь. И все же, как и все прочие интернийские анклавы, он пал, когда безумие Карсуса вырвало магию из нашего мира. Но даже когда он уже рухнул в море, его руины продолжали манить своей странной извращенной красотой. И лишь только прошел слух, будто море отпустило и руины над Халота, вновь открылись миру Что? Будто море отступило, и руины Анхалота вновь открылись миру, я поспешил туда, из Халруа. Увы, я оказался там далеко не первым. Грабители уже успели растащить все ценное и практически полностью уничтожить культурное наследие Анклава. Они разводили костры тут пробела нет, из волшебных книг, и теперь эта магия навеки канула в небытие. О, капец какой вообще. Я повстречал группу шедоваров, с которыми у нас оказалось схожие интересы, и мы решили объединить силы и исследовать руины вместе. И рад, что судьба послала мне единомышленников. Вообще, в основном в руинах орудуют весьма недалекие искатели приключений, но меня никак не покидает ощущение, будто кто-то тайком наблюдает за нами и только и ждет, когда мы что-то отыщем. Another step forward. Даша меня тут на старенькой, короче, он книжки почитал, и теперь на нем проклятие висит, которое его лишает мудрости. Блин, вот проклятие. Есть свиток. Подожди, какие... Let me work my magic. О, третья ячейка. Ну, пока полежит. No one stopped me yet. Light on my feet. But that will fit in my pack. Кошмар, у меня здесь бардак. Устные предания Феруна. Гиты. Весной эльфы сказите родному... Мне кажется, я это уже читала. Так, про души мы тоже уже читали.
Это тоже, по-моему, читали. По-моему, это на Карлах было. Damn, it's good to be alive. А что за книжка-то? Ну, вот этот вот книга Тхая. Is that blood? No, never mind. Доигрался, короче. Ходит теперь проклятый. Там сралялось неудачно при чтении. Так, здесь мы... А, подожди, здесь было что-то, что мы не полутали. Вот здесь... Moving in. Ой. Чуваков забыла. I'll take that. О, еда. Так, ветхая книга. Где мне теперь искать? Ветхая книга, в которой, видимо, был записан текст какой-то пьесы. Большая часть текста выцвела, залита чернилами и съедена грызунами. Можно различить лишь 2 строки. Откуда веру взять? Как правду я узнаю? Как покажу себя из темноты? Ну, тогда будьте снятие проклятия, вернете ему мудрость. Или давайте мудрость лишнюю. Но ему пока мудрость не нужна, говорю как бы я за всех, так что тот самый... Я просто не хочу... У меня есть свиток сейчас снятия проклятия, не хочу его тратить, потому что Гео может его выучить на постоянку, но он, короче, для третьей, этой самой... Для 3-го слота, и, блин... Короче, надо подождать. Ну, пока походит проклятый, что теперь делать? Просил книжку, я ему дала книжку, блин.
подняться. Так, здесь мы облутали. О, надо вот здесь вот найти. Магия, религия. +1. Making me sweat. We're a long way from Waterdeep. Trust no one. Let's march. At least things have stayed interesting. Need to find a way forward. Рукописное письмо. Драгоценная моя Ленора. Я не уверен, что стоит тебе это писать, но твое последнее письмо меня крайне встревожило. Во имя всех 9 преисподних, зачем тебе потребовалось приручать Булей? То, что ты нашла его неподалеку от могилы Мирной, еще не значит, что это знак свыше. Я очень волнуюсь за тебя, Ленора. Булей — не домашнее животное. Одно дело держать его как сторожа, но ты, похоже, от него просто без ума. Я знаю, что ты не хочешь возвращаться, не закончив свои исследования, но если тебе одиноко, не забывай, моя дверь всегда открыта. С огромной любовью обнимаю. Амарит, по скриптум. Меня очень согревает мысль о том, что ты положила осенние крокусы на могилу Мирны. Я помню, она любила в них кататься, несмотря на то, что потом всегда чихала. Она была такой милой и верной собакой. Жаль, что я не могу помочь тебе еще чем-то. Мудрость роляют против паралича, но в текущих боях никто не принимает. Тяжелый был букварь. Да, тяжелый. Я этих самых, я забила, я прикинь, 2 горов, короче, забила, и они почти меня это самое, почти ничего мне не нанесли. Но там сроляла, короче, это самое, местность. Я их согрела, вывела в узкий проход и просто засрала этот проход. Они пока до меня добежали, были уже почти мертвые. Схождение 8. Эпическая трагедия власти, пороки и одиночестве. Пролог. Заброшенная дорога, раздается гром, сверкает молния. Входит Зорев. Зорев. Что это? Звук шагов или шип змеиный? Быть может, это подлый мерзкий враг? Или друг пришел развеять душный полумрак? Явись! Я не люблю, когда стреляют в спину. Входит Рисия. Как знать, Зарев, как знать. Все может быть. Пройдет еще немного, и мы друг друга перестанем узнавать. Зарев, там чья-то тень застыла у порога. Входит Амфий. Кто здесь? Вы двое на друзей моих похожи. Ну и угроза у вас стоится тоже. Зарев, да это Амфий. Рисия. Милый Амфий, что с тобой? Лицо белее смерти, взгляд пустой. Зарев. Нет, не пустой. Он тьму упрятал там.
Амфий. Я тьму таю, а сам-то сам. Скажи, ты в зеркало давно глядел? Не зубы у тебя, а конечья стрел. Куда нас путь ведет? Мы стольких в грязь втоптали. Кем стали мы? Точнее, чем мы стали? Уходят. Конец пролога, акт 1, 10 годами ранее. В пьесе повествуется о 3 друзьях-эльфах, их пути к власти, а также о том, как от порочности, безумия, одиночества они убили друг друга. Так. Во славу серости. Из Бараквира мы пришли, злодеи гномов увели. От дома, от родной земли, весь мир закрасим серым. Серендол у нас украл, но дар оружия нам дал. О, гном, закуй свой ум в металл, всем миром правит серый. Изгнанник нас освободил, чтоб край вернуть, что нашим был. Сотри же монументы в пыль, весь мир захватит серый. В сердцах горит пожаром месть, умов, кнутов у нас не счесть. Пусть все узнают, кто мы есть. Весь свет один лишь серый. Тут кто-то очень любил читать. Эта книга разбита на несколько глав, по одной за каждым источником. По утверждению автора, она содержит изгнание из записи устных преданий, рассказанных несколькими сказителями. Так, это мы уже читали. Хватит. Диски Тьянки. Such a strange disc. Are these Githyanki markings? Lae'zel might know. The disc is formed from slate and engraved with Githyanki writing. You examine them closely, but can't make much sense of them. Without a cipher or primer to aid you, the disc's message could be near impossible to discern. Поискать в надписи повторяющиеся элементы. Ну, как-то не очень у меня получилось. No matter how hard you try, you can't make any sense of the symbols. You should take the disc to Lae'zel. She might know more about it. Положить диск в рюкзак. Тут, по-моему, где-то расшифровщик был здесь где-то. Блин, как это взять-то? Слова на этой вырванной полоске бумаги написаны трясущейся рукой, расплывающейся от слез, так что их едва можно прочесть. Боюсь, меня раздавит тишиной. Мне одиноко так. Пожалуйста, позволь тебя хоть за руку немного подержать. New sounds to dampen dark oppression break. Is it the foe? That foul, contemptuous heel? You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Или друг пришел развеять душный полумрак. Come out of love for me, not love for blood and steel. Command as you see fit, my lord, my liege. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Блин.
А мне интересно, мне очень нравится вот этот вариант, но мне интересно, что за этим. Давайте сохранимся, я потом перезайду. Ну, короче. Рубрика «Эксперимент». Сохраняешься, короче, и смотришь. Откуда веру взять? Как правду я узнаю? Как покажу себя из темноты? What's hiding here? И типа, блин, ничего. Тю. Рубрика «Эксперимент» ничего интересного не показала. Don't get me wrong. I love poetry as much as an ex-wizard, but using it to command an automaton, I mean, seems a bit self-indulgent to me. Боюсь, меня раздавит тишиной. Не одиноко так. Пожалуйста, позволь тебя хоть за руку немного подержать. Да, пожалуй. His arms are too tight and too low for a comfortable hug, as if he's meant to be embracing someone slightly shorter. Remember, you are loved, Lenore, so much. You're doing great. And everyone will be so proud of you. As I already am. Так. Never wanted the easy path. Let's have a look. Не проходит проверку внимания. А почему только Астария? Что тут с внимательностью? What's that? Что там такое? И что?
От чего этот рычаг? Что-то происходит. Ну, если бы мы знали, что происходит, но мы не знаем, что происходит. Бумага разорвана и подклеена в нескольких местах. Видно, что этот листок часто читали и очень берегли. Это небольшое стихотворение без названия. Нечистые листы лишь от тебя остались. Последний дар, бездумный дар, но мой. Я буду их хранить, держать у сердца. Их выбросить нет сил. Утрачу я покой. Я, если честно, не очень поняла, что случилось с Ленорой. Я видела записи, что она собиралась уезжать куда-то. Но она так и не вернулась в башню. Так, тихо, мы можем с Бернардом еще поговорить. Command as you see fit, my lord, my liege. Откуда веру взять? Как правду я узнаю? Как покажу себя из темноты? You do not believe a secret show. Reveal the truth. Do what you wish to see. Command as you see fit, my lord, my liege. Нечистые листы лишь от тебя остались. Последний дар, бездумный дар, но мой. I will hold on to them. There's all that I can do. I can't throw them away. I've never been that brave. Колечко дал со светом. Yes? Что еще дал? What to do? А мне свиток невидимости дал?
Command as you see fit, my lord, my liege. Так, F5, а то он сейчас нас за эти вопросы забанит, поди. Скажет, Ленора, ты головой ударилась? Что это за место? Кто ты? Понятно. С ним только стихами можно говорить. Well. This ring is yielding secrets. Что? Time to press ahead. Чего? Кольцо оказалось ключом к загадкам. Кольцо со светом? Подожди, Гейл, ты слишком умный. Я не успеваю. Почему персонаж умнее меня? Я не понимаю, что он хочет. Still alive, so that's progress. Keep your distance, darling. The air is ripe with magic. С этим кольцом можно попасть в подвал. Не занимаясь извращениями с полетом, да? Восхитительно. Классно. Или чё? Still breathing, despite everything. Короче, это надо пробовать, смотреть, взять это кольцо до того, как попадешь в подвал, и что будет. Let's move. Так, ну в башне мы забрали, что хотели. Пойдем к меканидам. Have you spoken with Scream lately? With haste. Oh, well, perhaps after I finish. What's up for discussion? It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Две мертвы, гниль уничтожена. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear? A new harmony. Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take.
Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Near. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. This near sounds like bad news. Guess we could lend a hand, right? У тебя какая-то ненасытная жажда крови. I ask a boon, and will give one in return. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death, and return. Так, где там этот Мелом? Вот он. Have you spoken with Skris lately? Yes. She is cataloging Coatoan fertility rituals. Oh. Well, perhaps after I finish my research here, I'll join her. I greet you, child of the sun. How has your search for the mushrooms fared? Как тебе удалось сбежать из колонии? I was born with a propensity for arcane magic my people despise. It gave me the strength to resist the Elder Brain. Every waking hour I pushed back against its dire hold. My wizardry empowered me. The moment its control shattered, I fled. Before the colony discovered, I had defected. Ну как ты выжил? Разве ты не питаешься мозгами? In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company, and thus I now feed from those who act against the society's goals. Может, это и не самый плохой способ справиться с подобным голодом. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to violence if they comprehend the cost, yes? Я нашла те грибы, о которых ты просил. These are fine specimens. It will only take me a moment to brew them to proper potency. Ormelium turns away to prepare the potion, lost in its own musings. You must drink the entire draught. I can make no promises as to its taste. Что конкретно произойдет, если я его выпью? Это мой It will lower the psionic defenses around the lava. If I cannot remove it, I may still be able to tell you more about its origin. Ormelium watches you with cautious intensity. It expects doubt. It expects fear. Ты о чем-то умалчиваешь. Этот эксперимент опасен? Only in that you may be a danger to yourself.
What the potion may make you see or feel, I cannot determine. But unless you are already a step from death, it will not kill you. Ну, блин. Можно попросить Карлах нас поддержать. Выпить зелье. The acidic liquid tightens your throat, burning on the way down. It's a bolt of agony straight to your stomach. Not a drop left. Very good. As the potion influences your mind, you may find yourself acting irrationally. Try and stay focused. The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped like a creature suspended in amber. Так, 3d6. 6. Сосредоточиться на настоящем моменте, а не на иллюзиях. Так, ну ладно, может быть, мы 10-то выкинем. A few sparks and colors dance around Omeluum, but you stay steady and staring ahead. The tadpole spasms, seizes. It's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it means to hollow out your skull. Не поддаваться панике. Ну, блядь, на 15 как-то сложно не поддаваться панике. Ай-яй-яй. The cold blades lose their edge. You are stalwart, turning that tide of fear against itself. The parasite swells with power. More power than you have ever felt before. It surges and twists, lashing out against that which would dare to intrude. The parasite in your mind quiets, pleased with itself. Omeluum, are you well? That lava is like nothing I have ever observed before. Its power is unsettling. Я почувствовал, как она растет у меня внутри. Теперь она сильнее, чем раньше. Such an outcome was not in my calculations. There is more to this being than mere stasis. Ну, может, все не так уж плохо. Дополнительная сила лишней не бывает. Yet that power may grow beyond your control. I have another intermediate solution, if you are in need. I possess a ring of mind shielding. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava, but it will limit its influence, both positive and negative. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? Так. Нет, мне не нужна эта сила. Оставь себе свое кольцо. A bold strategy.
It is not many that can defeat their own minds. If you require it on another occasion, merely ask. I have never seen anything like it, Blur. Is my species evolving? Welcome back. Have you made any new I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Так, блин, хочешь кучу книг? Пойдем этот вытащим. Very well. Меч из камня How is your вытащим. more personal research progressing? Not well. The nutrition Вспомнить бы еще, где он. Где-то здесь. Блин, еще 5 ходов от яда шарахаться. А у меня же там... Блин. С одной стороны, у меня есть противоядие. Не станет лучше? Станет, замечательно. Corpses. These creatures did battle with Dwergar. Don't mind if I do. Угу. No traps, please. Сейчас мы туда заберемся.
Блин, здесь иногда булей выскакивает. Ну да, вон оно и есть. Let's have some fun. They won't see me coming. Главное, чтобы нас оттуда не выбросило в пропасть с ним. Что-то мы прям так и улетим вдвоем. This really isn't my forte. Let's go. Hey, good looking. Rat feet. I can be subtle sometimes. Let's get this over with. А эти господа куда крадутся? To new horizons. Что, блядь, это только что было? А, они были прицеплены друг к другу, я поняла, в чем дело. Smell blood. Спокойной ночи, Дарья. Неудачненько. А этих двух так и не видно, да? The dance macabre. Блин, ну Астарин, ты, конечно, тут вляпался. Что теперь сделаешь? Well, so much for peace. Ни хрена. Подними его. И надо было банку бросать. Survival is all that matters. Seems like the best way. Hungry for the slaughter. A rough tempest I will raise. Go for the throat. A better position. Восхитительно. One can't always be a gentleman.
hit the spot. Can't slow down. Breathe quiet. Move with care. You've made a grave mistake. These boots have seen everything. I'll take that. Так, вот он, да. At the ready. Don't want to draw any attention. Time to press ahead. Так, ну-ка, Карлах. I could go for a good meal. A slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Схватить меч обеими руками и потянуть. It feels like you're warring with 10 people for the blade, but with another hard yank, the weapon slips free from the stone. Так, ну, Карлах лучше. Это я отдам сюда, потому что он... Best get going. В принципе, ей должен подойти. Или, подожди, этот же лучше был, что ли? 5-14. Блин, а этот лучше. Ну, на этом какая-то мелодия. А что за мелодия? Все враги в радиусе 6 метров получают штраф 1d4 к испытанию харизмы, мудрости, интеллекта. Существа, затронутые этим эффектом, получают дополнительно 1d4 единиц урона громом. Бафать союзников может. Ну, давайте попробуем, если стоять рядом с Карлах. Посмотрим, если что, поменяем. Out of sight, out of mind. Light on my feet.
Опять ты. Go. А, она уже попалась. Seek and you shall find me. With haste. Wanna dance? Me? What a day. У, 25, нифига, нормально. Можешь Where do тогда I вот go from сюда? here? Так, а ты, мать, так больше не делай. This is gonna feel good. Ты прям оттуда можешь ему давать пинка, отлично. Вот это вы встали тут. Ну-ка выходить-то давай. К кислоте устойчивость. Так, яду. Помянем. There's blood in the air. Выйди из дерьма. Спасибо. Вот этот капец. Can you feel death's cold grip? Да блин, он мне показывает. Ну и. Нормально. Let's go. Ну и давай по кислоте бежать. Ой, Господь, боже, не надо How так much делать. further can I go? Так, а мы можем как-то это выключить, все это пение? А, он еще ход будет петь, окей. Отрывок из длинной речи великой владычицы Теры, с которой та впервые вступила выступила в Минсбаразане, записано шпионом Салдарина. Вознесен к хвалы Лос, матери всех дроу. Ее тенета, связывающая нас и душой, и телом,
но и умерщвляют недостойных, прежде чем те успевают глотнуть воздуха. Стоящие передо мной уже доказали, что достойны. Именно нам надлежит преподавать закон лос, но обращенным в любой ценой заставить их усвоить его. Многие из них страшатся нашей богини, как им надлежит. Однако же вера их пока еще недостаточно крепка. Они простоваты и обращаться с ними нужно соответственно. Приказы любой жрицы они должны выполнять беспрекословно, как если бы они ходили от самой богини. Они никогда не должны скрывать своих глаз и отвергать дар лос. Они должны всячески чтить дом, принявший их к себе и позволивший подняться из грязи. Наши тайны они должны хранить под страхом смертной казни. Казнь, если до этого дойдет, должна быть публичной. Лос благоволит тем, кто умеет делать испыток подлинное искусство. Что-то там Гейлу принесло. Так, обожибан. Старин. Hardly a challenge. A resupply stash. I wonder if Lolth's pets left anything good. Этот аметист, с ним ничего нельзя сделать, потому что он не существует, типа. Он на самом деле в книге стоит, но почему-то отображается еще в инвентаре. До меня доперло спустя лет 200. Что с ним не так? Feeling fresh? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Так, а здесь у нас что? Да? Ой-ой-ой, только по кислоте там не ходим. Или что там? Осталось еще? Где-то куда? Ой, ёб твою дивизию. Выйди оттуда. Ситуация. Это с обратной стороны от этого, я поняла. Не, мы туда пока не полезем. Подожди, блин. Есть ли у меня с собой какая-нибудь книжка? У кого-нибудь есть книжка? Нет, это книжка. Вот. У Гейла есть с собой книжка. Дай ее мне. Так, рубрика «Эксперимент». Привет, стрим 3 часа, я не устал еще? Нет, бывало и хуже, но мы еще, может быть, час здесь просидим, потом пойдем спать. Так.
Может, полчаса. Видь. Так. Hope this ends well. Чё, поможет, не поможет? Слишком маленькая книжка. А чё побольше? Нету ничего. Какую-то надо корзину или миску притащить. Well, hello. Salutations. Но у нас только книжки. Lost in thought. Best get going. А, хотя подожди. Да, похоже, тут какое-то блюдце нужно. Помянем. Будем знать. Сейчас не получится. Либо там еще один какой-то продукт есть рядом. Так, у меня еще нет прыжков туда забираться. Точнее, их не взяла. Возможно, зря. Пока отсюда пойдем. You carry a Githyanki relic. I will have an Ой, на что explanation. началось-то? Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. Реликвия? Так это все из-за того артефакта? That artifact is an heirloom of my people. Likely she spilled Githyanki blood in order to steal it. This cannot stand. Heirloom? Plunder from some conquered realm, more like. This artifact is the only thing keeping us from becoming slaves to our parasites. Be glad I have it. Эй, вы обе, прекратите грызню. Remove yourself if you are so easily offended. This is not your concern. Nonsense. You're just finally showing us what you really are. A reaver to the bone. Spare your indignity. Every word that spills from your mouth is worth less than the last. Повторяю, прекратите. Незачем вам ругаться. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. О чем вы толкуете? Lizelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies.
She carries an heirloom of my people. I must know why. Shadowheart права, этот артефакт наша защита, он должен остаться у нас. You hear that, Lae'zel? It's called common sense. You seek reason in dishonor. Ну и чё, как будем решать ваш спор? The bad blood must be purged. A jewel come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. Get some rest, Lae'zel. You'll need it. You had every chance to look the other way. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Пам-пам-пам. Остановись, Shadowheart, в этом нет нужды. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Диалог. Диалог, вернись. Будь благоразумна, Lae'zel. Это же тебе во благо. Surrender. A disgusting notion. You had better warm to that notion very rapidly, or your journey ends here. We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. Так, блять, кто-то не поел. А почему кто-то не поел? I really thought Shadowheart and Lae'zel might fight to the death over that artifact. A pity. It would have made for a fine night's entertainment. Так, блядь. I was so hoping you'd say that. Until later then. Ты шо, теперь будешь без бафа ходить? Куда ты без бафа пошел? Ну-ка, вернись. Delicious. Это нам еще, может быть, аукнется, но будем надеяться, что все-таки нет. No, never mind. What to do? Что нам тут дали? Инстинкт выживания 3.12 ОЗ. Наделить существо псионической силой. Если у него остается 0 очков здоровья, то оно не теряет сознание, а исцеляется. Так, это хорошая штука. Стоило ради этого жрать какие-то подозрительные грибы. Что мы делаем? Так, тут более или менее все полутали. Получается, у нас остается. Мы можем сводить Lae'zel, поговорить с Гетьянки. Это для этого нам что надо сделать? Кстати, а что у нас тут есть? Что-нибудь?
Так, тут вот есть... Ну, розовый труселян. Так, ну, Карлах. Very glad Shadowheart and Lae'zel settled things without letting any blood. I would have enjoyed the spectacle, but not losing either one of those lunatics. Так, побудка в come лагере. on. You don't mean that. Oh, fine. Мы сейчас сводим Луизель поговорить и вернем тебя на место. Speak. Так, пойдем со мной. It is done. Action, not reaction. А, у нее дубин-то есть. All right, what now? Charmed, I'm sure. Хотя, блин, может быть... At the ready. Assume nothing. Так, приют... Вокин... И надо будет сейчас еще проверить, на месте ли Хальсин, потому что я еще в таком порядке не ходила. Tell me, Lae'zel, when you say we might be purified at your creche, what does that mean exactly? Augustil will affix the Zaithisk, the purifier, to our heads. Its magic will quell the parasite in an instant. Так, а мы здесь уже говорили, что подожди, а что тетки нет? Да, походу мы здесь уже разговаривали, а почему я об этом забыла? Почему квест говорит? Ясли Гитьянки. Мы выяснили, где находится ясли, пора отправить сюда и получить ответ. Так, окей. Ну, ладно, полутаем сначала здесь. Так, теперь можно все-таки вернуть Луизель назад.
Speak. Chuck, you be as you. Что на мне за перчатки? Ловкость ок. Это не те перчатки. Подожди, а у Старина-то что за перчатки? А нет, у него нормально, у него перчатки для лука. А что? А, у меня были те перчатки, которые сейчас на Гейле. Ну ладно, пускай все так останется. Really? Не-не-не, подожди, не ты. Still breathing, despite everything. Hey, soldier. Fuck yeah. With haste. Так, надо сходить продать говно. Someone there? Elminster's not around, so might as well. Well, well, well. Так, ну пойдем бочек с собой прикарманим. Have a lot on my mind, and well, in it. Так. Лагерь гоблинов. Зачем нам там еще не дают? Then this other guy twirls his fingers and some light comes out. And the dwarf just stops bleeding. Just Should stands mind my back step. up. I think I heard the Absolute's voice just now. That's the drink talking. Absolute wouldn't speak to a worm like you. Gotta be chosen to hear her, like the boss and priestess. Oi! Who took the innkeep's ring? It weren't for sale. Could have killed Sad is easy. What's the tip not to be sad? I figured I'd give him to the drow. Yeah, keep the Absolute happy. Такой пошел. Seems like a good moment to talk. Серьезно? I got stuff if you got coin. Get moving. Someone ought to roast that chicken. All the great chasers are dead. Runny Cobb, Split Foot, out of my way! Legend! Knock it back, lads. No slowing down. What's that? Лохань с Absolute's выпивкой. voice just now. That's the drink talking. Absolute wouldn't speak to a worm like you. Gotta be chosen to hear her, like the boss and priestess. I ain't drunk enough yet. All the great chasers are dead. Runny Cobb, Split Foot, Legend!
making my head hurt. You lot spend... Hey! Are you trying to slip or something? As the symbol glows, power courses through you. Authority. Просто капля огневухи добавит пойлу крепости. Yeah, that's an idea. Should have thought of that myself. Так, а что я должна была сделать? Подожди, я... Hey! As the symbol glows, power courses through you. Сколько раз я его смогу еще так удержать? Он прям тут смотреть будет на это пойло или что? Я туда должна была ядом бросить. Что-то он там встрял и не это. That's the drink talking. Absolute wouldn't speak to a worm like you. Gotta be chosen to hear her, like the boss and priestess. Упс. Короче, непонятно. У меня, может быть, нету того, что я могу туда положить. Чего он находит? И нахер. Так, вот этих господ надо закрыть дверями. Nobody's gonna push us around anymore. The pain you... Do you think the dwarf is ready yet? I'm hungry. Orders were to stand by here. Да, есть там еще Хальсин. Ну что ж. Soldier. There we go. You have my attention. To new horizons. Don't touch me. Let's be quick. Время устраивать засаду.
Куда он пошел? Ты вообще кто? Another one. I've got a long road ahead. Have to keep going. See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Again! Again! Make it squeal again. Что вы делаете, мать вашу? We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. Look, you'll see. Give me that rock. I'll show ya. А сами не хотите камня попробовать? Here we go again. No choice but to keep going. Серьезно, кританула, но она по-прежнему стоит. Окей. I'm ready. Time to move. Heating up. Да в смысле, блин? Как это работает? Не хватает, блин. Обалдеть. Ну. Так и знала. Gone with the weave. Now this is my happy place. Let me recite their demise. With ease.
что это только что улетело. Тихо, что ты делаешь? Какого хрена сейчас произошло? Wonder if the gods are watching me. Да серьезно, да это не серьезно. Отстань. Alright, Karlak, it's go time. Так, тут давай добей вот это. Теперь они все горят. Ну, по крайней мере, она его добила. Allow me to demonstrate. Подожди, в смысле? Я навела не на... Ситуация так себе. Нужно допить до того, как выберутся варги. Ок. Some healing for a wizard in need. Don't waste a step. Let's have some fun. Так, чуварги только остались. While they're busy. Step quick. On my word. I don't fancy their chances. Knight to King 5. Light on my feet. Shall we cut and run? Be quick. Into the shadows. Cut a purse, then a throat. Soldier. Creator. Destroyer. Good move. Blood comes easy these days. Battle of wits. My turn. Close ranks.
Ну ок. Она рогом задержала это все. Так, что у нас тут есть хорошего? You picked the wrong fight, friend. О, вот этот мать ты дала. Помянем. This feels good. What can we rescue? Молодец. Возьми с полки пирожок. I got this. Ты молодец, и тебе пирожок. Unleash me. Блин, там концентрацию можно было бы уже сделать. Ну, видос. Хорошо. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Ты Хальсин? Наставник Хальсин из Изумрудной рощи? Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Я недавно из Изумрудной рощи, она в опасности. I am aware. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Возможно, тут как-то замешана эта штуковина. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. И ты сам до всего этого докопался? Indeed. After we dealt with the drow that ambushed us, Nettie and I were able to inspect the corpse. And the creature that slithered out of it. I had no idea anyone beyond their ranks was infected. You have my sincere sympathies.
Та магия, о которой ты упомянул, паразитам она не свойственна? No, this is different. Altered. The magic used is beyond me. It's either not of this world or so ancient as to be lost to even nature's memory. То есть все наши усилия оказались напрасны. Patience. I can't just snap my fingers. But I know where the solution almost certainly lies. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Похоже, ты хорошо разбираешься в этом вопросе. Пойдешь со мной в лунные башни? I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. О, вот здесь вот я никогда этого не говорила еще ему. Все бывает в первый раз. Кага мертва. Она встала на сторону друидов теней, и у меня не было выбора. Korga, this is my fault. I was her teacher. I will mourn her when I can. But there are other matters to attend to before that. Help me kill the leaders of this horde. Save my grove. Then I will help you. 3 deaths could win us peace. The Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Я попробую разобраться с ними, не поднимая шума. Подожди тут, они скоро умрут. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Что ж, господа, нам теперь нужно вынести. Но сегодня мы этого делать не будем. Мы это оставим на завтра, потому что уже поздно. И я советовала бы всем пойти спать. Сейчас мы тут немножко облутаем, конечно, за этот самый... Настроить план, как это все разрулить, будем уже в завтраму. Вот первый проще убить Минтару, потому что от Минтары никто не сагрится. А потом, возможно, стоит выманить... Можно попробовать выманить кишку в отдельную комнату. Но там вот прокнет, не прокнет, короче, этот самый, застрелить ее сразу. Тут непонятно. И останется Рекслин, если что. Ну, в крайнем случае, мы будем сражаться как-то с ребятами. Делали, наверное, от дверей с кишкой. В общем, надо пробовать. Я на этой сложности еще ни разу в одиночку лагерь не выносила. Не знаю, что сейчас будет, насколько мы способны это все сделать. Сейчас тут бочек еще доворуем. Забирай. Ну-ка, Гейл, ты эту бочку понесешь. Надо будет каждому бочку вручить. Так, тут надо полутать. Ну-ка. Direct me.
Watch your back. Simple. Very well, then. Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Здесь, честно, не помню, что за этой дырой. Наверное, внешняя сторона лагеря. Ну... Don't mind if I do. All's well that ends not as bad as Так, it could нужно have. сохраниться здесь. Потому что я не помню, влияет ли сон на что-то здесь. Very well. Let's see what this does. I'll say one thing for our troop. We're not short on drama. I'm glad Shadowheart and Lae'zel settled their differences peacefully. Eventually. We get along quite well, I think. Need something? Как ты полагаешь, что ждать нас в лунных башнях? Who knows? Drow? Mind flayers? Death? Надеюсь, не Hopefully наши. not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Ой, да это всегда пожалуйста, блин. Обожаю попиздеть. I don't think there'll be any more trouble between Lae'zel and I, if you were wondering. We can all sleep easier now. Well, apart from all the rest. Это хорошо. Мне бы хотелось, чтобы мы тут подружились. You have an interesting definition of friendly, but yes. Что ты думаешь обо всем, что с нами произошло? We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little?
У тебя наверняка есть мнение по поводу наших пассажиров. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I hope that's the end of this silly quarrel. They'll have no energy for battling our enemies if Lae'zel and Shadowheart are too busy squabbling among themselves. Бакуха, ёпта. Ловить собаку. А где... А, у нас сыча еще нет. Мы же забрали сыча? По-моему, забрали сыча. My good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Нифига у него цена. Soldier. Speak. Насчет вашей ссоры с Shadowheart. It is over where I am concerned. За большое облегчение. Если мы не будем действовать сообща, нас всех ждет гибель. It is through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. The next resolution may not end in her favor. Так. Ну, давайте восстановимся. О, что-то хочет. Что хочет? Looking at something? Это тот первый дурацкий вопрос. Как ты узнал, что я здесь, блин? Ну так, а ты что делаешь? I'm looking too, but not seeing very much. Another quirk of my affliction. Тебе этого так не хватает? Возможности видеть собственное отражение? Preening in the looking glass? Petty vanity? Of course I miss it. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned red. Как
какого цвета? Кстати, по поводу цвета я тут смотрела... А вось актер озвучки Астариана играл вот Baldur's Gate, и вместе с ним сидел человек, который написал Астариана. И ему задавали вопрос, какого цвета были глаза, ну, на самом деле, настоящие глаза Астариана, но он, короче, не спалил эту тему. Сказал, задумайте, что хотите, короче. Какого цвета они были раньше? I don't know. I can't remember. My face is just some dark shape in my past. Another thing I've lost. Пристально взглянуть на него, стараясь не упустить ни одной единой черты его лица. What? Я буду твоим зеркалом. Что тебя интересует? I want to know what the world sees when it looks at me. What you see. Сильный пронзительный взгляд. Oh. Go on. Твою опасную улыбку. Very good. Now just tell me I'm beautiful and we can call it a day. В крылах прекрасно. Тут, в общем, тоже ничего. Ты прекрасен. Observant. Mirrors aren't much use, but being reflected in someone else's eyes? Well, I could do worse. Раньше эта сцена хрен затриггерилась бы, короче. Она была какая-то... То появлялась, то нет. У меня в большинстве прохождений просто не было. Я такая, чё? Это очень странная сцена. Возможно, они, конечно, что-то починили, потому что столько сцен, сколько он сейчас выдает, вообще никогда не выдавал. Так, всем спать. Ой. О, здрасте. You recognize the Только feathered вспомнила creature. про сыча. It's the owlbear cub you rescued. Достать из рюкзака кусочек чего-нибудь съестного. Ультанула просто добротой. The cub's eyes lock onto the food in your hand. Швырнуть корм медведосычу. The creature gulps the food down. It seems he hasn't eaten in some time. What a delectable little pet. Oh, now look. You've scared off the little snack. Серьезно? Сорян, его ты кушать не будешь. Так, а я его забайтила на укус или нет? На ужин. Если нет, будет плохо. Фу, пронесло. Keep your distance, darling. No one stopped me yet. Hello, my dear. Так. Then I'll see you tonight. You sweet, generous thing.
Почему он постоянно... Рубашки. I applaud your taste. Never a dull moment. Так. Ну все, Хальсон стоит, значит... Завтра будем чистить лагерь. На сегодня все. Давайте закругляться. Что у нас тут? А, кстати, тут где-то... Подождите. Вот. Дружба с животными. Где нож-то? Только что... Вот он. What now? 4-7. Тут еще 4-7. А тут 1-4. Нет, одна фигня. Гоблин получает помеху при бросках атаки против обладателя этого оружия. Вот неплохо, нормально все. At least things have stayed interesting. Another step forward. Ну все, ссылочка на весь плейлист Baldur's Gate, на все прохождения будет обязательно в описании. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Оставляйте комментарии. Всем хорошей ночи. Пока-пока.